Okay, good morning dear students. Welcome back to my chemical equilibrium class. Okay, we are to discuss today about the Le-Chatelier principle and its various application. Okay, first of all, we are to look into what is the Le-Chatelier principle. That is, it is a famous equilibrium that famous rule or law that governs the equilibrium of any reversible process. Either it is a physical or chemical process. It is a rule that governs the equilibrium of that process, a reversible process. It states that, but Le-Chatelier principle, it states that, but it actually gives the effect of temperature, pressure and concentration on the equilibrium of a reversible reaction. Okay. Le-Chatelier principle gives the effect of the change of temperature, pressure and concentration on the equilibrium of a reversible reaction. It states that if a system in equilibrium is disturbed by changing any of the factors such as temperature, pressure and concentration, then the system will readjust the equilibrium in such a manner as to undo the effect of the change or annul the effect of the change. That is a statement. That is, if a system in equilibrium is subjected to a disturbance by changing any of the factors such as temperature, pressure or concentration, then the system will readjust or shift the equilibrium in such a direction so as to annul or undo the effect of the change. Okay, let us see this in terms of suitable example. Suppose a system in equilibrium, if we increase the concentration of the reactants by adding any of the reactants into the system, then the system will shift the equilibrium in the direction of producing more products. Equilibrium system number reactant add system equilibrium products produce add the reactants in a cancel. On the other hand, products the system will shift the direction of backward side or more reactants produce products in the add the concentration. So that is the case. So on adding the concentration into the reactant system which is in equilibrium, forward reaction is favored or it is annulled by carrying out the forward reaction. On the other hand, if we add more products into the system in equilibrium, it is annulled by carrying out or favoring the backward reaction by producing more reactants. Similarly, if a system in equilibrium, you know that if we change the pressure, either increase or decrease the pressure, what happens? We have to look at it. That is, you know that pressure of any system is directly proportional to the number of moles per unit volume of the system. Pressure is directly proportional to the number of moles of the gaseous, number of moles of the gaseous, number of gaseous moles, number of moles of the gaseous, number of gaseous moles per unit volume present in the system. So greater the number of moles, gaseous moles, greater will be the pressure. Pressure the system pressure the number of gaseous moles proportional. So in the case of equilibrium, we have two sides. One is the reactant side and the other is the product side. You compare the number of moles on the left side and the right side. Okay. So suppose we have a reaction in which the number of moles of the reactant is not equal to the number of moles of the gaseous products. In that case, the pressure is surely definitely different on both sides. Okay. Consider any reversible reaction in which the number of moles of gaseous reactant is different from the number of moles of the gaseous products. In that case, in which side the number of moles, gaseous moles is greater, that side pressure is greater, and in which side the number of moles of the gaseous reactant is lesser, that side pressure is lesser. Suppose we increase the pressure in such a system,
The system will shift the equilibrium in the direction of lesser number of moles or lesser pressure. നമ്മൾ ആ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ. ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാണ്. അതിനാൻ നമ്മൾ പ്രഷർ കുറച്ചാൽ, if you decrease the pressure in such as in a system which is in equilibrium, the system will annul the effect by shifting the equilibrium the number of greater number of moles. കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക്, അതായത് പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജനറലൈസ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. And find the temperature defect. You know that in the most cases reaction are either exothermic or endothermic. In the case of a reversible reaction, if the forward reaction is exothermic, then the backward reaction is endothermic and vice versa. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷന് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എക്സോ ആണോ എൻഡോ ആണോ നോക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. If a particular reaction, heat is liberated during a reaction, that is an exothermic reaction in the forward direction. If in a particular reaction heat is absorbed, then that is endothermic in the forward direction. So in that case, the reverse reaction is exactly that reverse. If the forward reaction is exothermic, the backward reaction is endothermic. If the forward reaction is endothermic, the backward reaction is exothermic. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Suppose if you increase the temperature of a system which is in equilibrium, if you increase the temperature of a system which is in equilibrium, that means your heat is added to a system. Then according to Le Chatelier principle, the equilibrium shifted in such a direction as to cancel the effect by shifting the reaction or favoring the reaction in the endothermic direction. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഫേവർ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബൈ ഫേവറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോതെർമിക് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് സോ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഫേവർ the endothermic reaction. On the other hand, if we decrease the temperature of a system which is in equilibrium, then it is annulled by shifting the equilibrium in the direction of exothermic reaction. ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ആ ഭാഗത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ റിമെമ്പർ, ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഫേവർ endothermic reaction and decrease of temperature will favor exothermic reaction according to Le Chatelier principle. ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. മിക്കവാറും എല്ലാ റിയാക്ഷനും ഐദർ എക്സോറൻഡോ ആണ്. തീർച്ചയായും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ. പിന്നെ പ്രഷറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ വിൽ ഫേവർ the direction in which the number of moles is reduced, decrease. Other than decrease of pressure will favor the reaction, the direction of greater number of moles. Okay. ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. കൺസിഡർ ദ കേസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ്. എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റെന്റ്. ഒരേ റേറ്റ് തന്നെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ദ ഓൺലി തിങ് ഇറ്റ് ഡു ഇസ് ടു ബ്രിങ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം വെരി ഫാസ്റ്റ്, ക്വിക്ലി, or it reduce the time taken for attaining the equilibrium. കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ പൊസിഷനെ മാറ്റുന്നില്ല. A catalyst does not change the position of the equilibrium of a reversible reaction. And also it does not change the equilibrium value of the reversible equilibrium constant, value of the equilibrium constant of a reversible reaction. The only thing it does is to reduce the time to attain the equilibrium. Okay. Therefore, a catalyst has no effect on the equilibrium and the position of the equilibrium of a reversible reaction. Example, the effect of temperature. Effect of concentration, pressure and temperature on the equilibrium of a reversible reaction. Consider a reaction N2 gas plus 3H2 gas reversibly gives 2NH3 gas. Okay, reaction or
H2 gas plus I2 gas reversibly gives 2HI gas. Okay. Then ഏതാണ് ferric chloride aqua plus KCNS aqua giving FeCNS aqua, FeCNS thrice aqua, blood red. That is a blood red color, blood red color solution plus KCl3. The reaction on occur, all this reaction. Okay, we have to explain the effect of concentration. Effect of concentration effect of that. You consider this reaction. If you add, so this is in equilibrium. Suppose the equilibrium, the K is a constant, equilibrium constant, K is a constant, Kg or Kp is equal to NH3 the whole square, concentration equilibrium, NH3 at equilibrium, the whole square divided by concentration of N2 at equilibrium, divided by concentration of H2 the whole cube at equilibrium. Our equilibrium constant at constant T. Done. Suppose is a constant here, is an equilibrium at a constant temperature and pressure. Suppose we increase the concentration nitrogen. Suppose we add more nitrogen into it. Like nitrogen could add either. They will be cancelled or annulled by shifting the equilibrium by producing more ammonia. Ammonia, എത്രയും നൈട്രജൻ ഉണ്ടോ അത്രയും നൈട്രജനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, അത്രയും അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് റിമെയിൻ ദ സെയിം. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. Also, the additional nitrogen will favor the forward direction, forward reaction. Similarly, the additional hydrogen will shift the disturb the equilibrium. So, in order to keep the Kc constant, it is cancelled by shifting the equilibrium by producing more ammonia. Upon production of both the reactants will shift the equilibrium by favoring the forward reaction, by that is favoring the production of more products. Okay. Reactants കൂടുതൽ equilibriumത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലെ reactants കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. In order to keep the equilibrium constant. Keep the equilibrium constant for a particular temperature. On the other hand, if we add products itself, അമോണിയയിലെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? In order to keep the equilibrium constant as constant, Kc considered നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി the extra ammonia produced will decompose to nitrogen and hydrogen. So in order to keep the equilibrium constant the same, the backward reaction is favored. So the additional product to a system and equilibrium will shift the reaction, the direction, backward direction, or reactant side decomposition like a product which a reaction side മാറും. Or in any case, here also the equilibrium system like the additional more hydrogen will produce more HR. Additional hydrogen will produce more HI to keep the equilibrium constant. Similarly, equilibrium constant. Similarly, the addition of HI more into the equilibrium system will shift the back reaction, the backward direction, or decomposed hydrogen is favored in the presence of more HI. This is an experimental work in lab. Suppose we add ferric chloride and KCl, mix it together. We mix a solution of ferric chloride with the potassium cyanide. We have a blood red color. The reaction is like this. Okay, this is the reactant. Ferric chloride and KCl is the reaction, colorless, but ferric thiocyanate and potassium chloride, ferric thiocyanate is a red color product. So we have to prepare. Okay, a particular dilution concentration, you add ferric chloride and KCl together, we have a peculiar color, blood red color. Ferric thiocyanate and KCl down. You note the color. Color you note the color. Suppose you add more ferric chloride or more KCl into it. Potassium thiocyanate or ferric chloride, you can see that it is immediately cancelled by producing more ferric thiocyanate that appears by increasing the intensity of the red color. Now red color, blood red color intensity കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, മോർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ബ്ലഡ് റെഡ് കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു, KCNS ആഡ് ചെയ്താലും ബ്ലഡ് റെഡ് കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുക ചെയ്യുന്നത്. On the other hand,
if you add KCl, തിരിച്ച് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Intensity of blood red color reduces because the added KCl combines with the ferrithiocyanate giving the colorless ferrichloride and the KCnS reverse reaction ഫെവറിൻ. അപ്പം ജനറലായിട്ട് ഓർത്തിട്ട് നിൽക്കുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ റിയാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫെവറിൻ. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ റിയാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ റിയാക്ഷൻസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഇൻ ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ, especially it happens in the case of gaseous reactants, അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് സിസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്റ്റും gaseous ആയി വരുന്ന കേസിലാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ കൂടുതലായി വരുന്നത്. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ കണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല, സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന് വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. So suppose our reactant system, that is the reactants and products are gaseous molecules, then pressure അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകും if there is a change in number of moles during the reaction. Okay, ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക. Pressure has surely influence on the equilibrium of a reversible reaction if there is a change in number of moles during the reaction. That is, in the case of a reversible reaction, if the number of moles of the gaseous reactant is different from the number of moles of the gaseous products, then that is delta N is different. That case, pressure has influence. Okay, then consider a reaction. N2 gas plus 3H2 gas reversibly giving 2NH3 gas. Here, you know that supposing that the reaction system is at an equilibrium, here in the equilibrium system, the number of moles on the reactant side is 4 moles. 4 into our number of molecular, 4 moles. The number of moles on the product side is 2 moles. Product gaseous. The number of gaseous moles in the reactant side is 4. The number of gaseous moles on the product side is 2. Therefore, we have to say that the pressure on the reactant side is greater than the pressure in the product side. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റത്തിൽ റിയാക്ടൻസ് സൈഡിലാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ. Supposing the system is at equilibrium, so that Kc or Kp is a constant and liquor at constant temperature. Suppose we increase the pressure in the system. We increase the pressure in the system. You know that pressure is directly proportional to the number of moles. So suppose we increase the pressure externally, okay, external pressure കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The system will cancel the effect of pressure by shifting the equilibrium the direction of lesser number of moles. Pressure കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. If you increase the pressure, the equilibrium will shift the reaction in the direction of lesser pressure. That is by shifting the reaction in the direction of lesser number of moles. So the increase of pressure will favor the forward reaction in this case. So increase of pressure will shift the equilibrium in the direction of lesser number of moles. Because we know that pressure is directly proportional to the number of moles per unit volume, or number of gaseous moles, and proportional ആയതുകൊണ്ട് the increase of pressure will shift the equilibrium or cancel the effect by shifting the equilibrium in the direction of lesser number of moles, that is lesser pressure. So in this case, if you increase the pressure, what happens? It is cancelled by producing more ammonia or by favoring forward reaction. For ammonia കൂടുതൽ produce ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ cancel ചെയ്യും. So the best condition, good condition for production of more ammonia is higher pressure. Practically high pressure ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. On the other hand, if we decrease the pressure, the system will shift the equilibrium the direction of greater number of moles.
കൂടുതൽ പ്രഷറിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് അതിനെ പ്രഷർ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. The system will shift the equilibrium. The direction of greater pressure, that is a greater number of moles, that is by favoring the backward reaction. ലോ പ്രഷറിൽ ഈ സിസ്റ്റം ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മോർ അമോണിയ ഹൈ പ്രഷറാണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചു വരാൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, N2 ഗ്യാസ് ഇത് പറഞ്ഞു. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടിയ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഏതാ വരുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടിയ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടിയ റിയാക്ഷൻ N2O4 നോക്കുക. N2O4 ഗ്യാസ് reversibly gives 2NO2 gas. This reaction is such that is it is accompanied by greater number of moles in the forward direction. So here pressure is greater in the product side, pressure is lesser in the reactant side. As the number of mole is greater in the product and number of mole is lesser in the reactant side. Suppose we increase the pressure, the system will shift the equilibrium. The direction of lesser number of moles or lesser pressure, that is more backward direction. Backward reaction നടന്നുകൊണ്ട് അതിനെ cancel ചെയ്യും. So high pressure decomposition of NO2 to N2O4 is backward reaction ആണ് നടക്കുന്നത്. But if we decrease the pressure, the system will shift the equilibrium in the direction of greater number of moles or greater pressure like direct ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു by favoring the forward reaction. ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ കേസ് വരുന്നത്. 1 mole, the 2 moles. But if there is no change in number of moles during a reaction, in such cases pressure has no influence. Udahanam H2 gas plus I2 gas reversibly giving 2HI gas. In this reversible reaction, equilibrium of such reversible reaction, pressure has no influence because this reaction is accompanied by delta N 0. The number of moles of the gaseous reactant and number of moles of the gaseous product is 2 here, number of same. Since in such cases there is no number of moles changes and no pressure changes, in that case pressure has no influence on such an equilibrium. The next is effect of temperature. And I'll tell you, in case most of the reaction are either exothermic or endothermic. The increase of temperature will shift the equilibrium, or increase of temperature will lead to the shifting of the equilibrium in the direction of endothermic reaction for cancelling the effect. Similarly, the decrease of temperature will help to shift the equilibrium in the direction of exothermic reaction. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർന്നിരിക്കുക. അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് എക്സോ, ഏത് ഡയറക്ഷൻ എൻഡോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഫോർവേഡ് ആണോ ബാക്ക്വേഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്. യു കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻ N2 gas plus 3H2 gas reversibly giving 2NH3 gas plus heat ആണ്. This is the reversible reaction plus heat. ഏകദേശം 42 88 kilojoules per mole ഉണ്ട്. 88 kilojoules per mole heat liberate ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. So next, so we have to remember the forward reaction is exothermic and hence the backward reaction is endothermic. Then what's H2 plus I2 gas giving 2HR. Here endothermic and forward reaction random നമുക്ക് explain ചെയ്യാം. Okay, I think 39 kilojoule per mole ആണ്. then 59 തോന്നുന്നു. You don't bother about the volume, minus it. But a plus side. So for the case, the production of ammonia for the forward reaction is exothermic. Here, that's the increase of temperature will shift the equilibrium the direction of endothermic reaction. So where endothermic direction like reaction team, that is the increase of temperature will favor the decomposition of ammonia. Done. Temperature കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ for the system equilibrium, if you increase the temperature, the system will shift the equilibrium the direction of endothermic process. Here backward reaction is favored at high temperature. So at high temperature, ammonia will decompose into nitrogen and hydrogen. On the other hand, if you decrease the temperature is lowered, the system will shift the equilibrium in the direction of exothermic process, the exothermic direction. The equilibrium will shift in the direction of the exothermic direction. In this case, that is by production of more ammonia or forward reaction is favored. For low temperature, forward reaction favor ചെയ്യുന്ന കാരണം forward reaction exo ആണ്.
So lowering the temperature or decrease of temperature will favor the production of ammonia here because it is exothermic. So the best good condition for production of more ammonia is low temperature. At practically optimum temperature ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ നോക്കൂ, in this case if we increase the temperature, what happens? The forward reaction is favored because the forward reaction is endothermic. It shifts the equilibrium in the direction, endothermic direction. So increase of temperature will favor the production of more HR because it is endothermic, forward reaction is favored. But on the other hand, decrease of temperature, what happens? Then the backward reaction is endothermic. So decrease of temperature will favor the decomposition of HI. Backward reaction is exothermic ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ HI വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക, കൂടുതൽ അമോണിയ വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു കണ്ടീഷൻ, അമോണിയയും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇന്നോട്ട് പ്രിവെന്റ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. But you consider this reaction if there is no change in number of moles, so product pressure has no influence here. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് ലീ-സ്റ്റാഡ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിലെ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ. The next is എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കൂ. കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Catalyst has no influence on the equilibrium of a reversible reaction because a catalyst only reduce the time taken for attaining the equilibrium. And it does not change the equilibrium position of the equilibrium and equilibrium constant because it can increase the rate of forward reaction and the rate of backward reaction to the same extent. That is why Kc has no change at all. Okay. The next is physical equilibrium. നമുക്ക് കുറച്ച് explanation കൊടുക്കുക. Application of Lee-Shatner principle to the physical equilibrium, melting of ice. Ice, solid changes to water. Okay, water area at 0 degree Celsius. You know that. It's an example of physical equilibrium. Similarly, calcium carbonate, salt, decomposes. The decomposition is carried out, but that's physical alla. Chemical equilibrium, but changes physical change ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് CaCO3 വേണ്ട. ഫിസിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഏറ്റവും നല്ല ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഹെറ്ററോജീനസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് എഴുതാൻ മറ്റേ അതെ ഇതിലേക്ക് വരും. The physical equilibrium example is here the chemical constituent remains the same. H2O solid changes to H2O liquid. Here the melting of ice is peculiar is that 0 degree ice is in equilibrium with the liquid water. Okay, the melting is endothermic. The melting of ice is endothermic. It is accompanied by absorption heat. Okay, melting of ice, that is forward reaction, forward process. Physical another is endothermic. അതുകൊണ്ട് തന്നെ backward process. The backward process, the condensation of water is exothermic. Condensation, hence condensation of water. That's the backward process is exothermic. ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. So in connection with this physical equilibrium melting of ice, you have to remember the situation here is the melting of ice is endothermic. It is accompanied by absorption heat, and hence the reverse process, that is the condensation of water, is exothermic. And next, that is since the density of ice is lesser than the density of water for a given mass. For a given
മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാം ഐസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും മാസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നുവെങ്കിൽ you have to remember, since the density of ice is lesser than the density of water for a given mass of the substance, that is the volume, therefore the volume V of ice is greater than V of water. Okay, H2O, V of H2O, VH2O, V ice, V ice is greater than V of water. The കാരണം density of ice is lesser than the density of water. That is why we know that ice floats over water. വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും ഐസ് പൊന്തിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം ഐസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാം വോളിയം ഓഫ് ഐസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ എ ഗിവൻ മാസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? സോ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഈസ് അക്കംപനിഡ് ബൈ decrease in volume. That is, therefore, melting of ice is accompanied by a decrease of volume. ഇനി നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ effect of temperature on the equilibrium is that if you increase the temperature on ice water equilibrium or fusion of ice, what happens? Like already shut a principle, the added heat, the increased temperature is cancelled or annulled by shifting the equilibrium, the direction of endothermic process. That in this case more ice melts into water. Forward direction reaction because endothermic direction forward. So as the temperature is increased to a system at equilibrium or melting of ice fusion point, more ice melts into water because the melting of ice is endothermic. Kuda vellam produce cheyidonde endothermic reaction നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് അതിൽ കൂടുതൽ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഐസിനെ ചൂടാക്കിയ ഉരുകും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, under that if we decrease the temperature കുറച്ചാലോ more water changes into ice. That is also നമ്മുടെ കോമൺ പരിചയം ഉള്ളതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ ഐസ് വെള്ളമായി അല്ല വെള്ളം ഐസായി മാറും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ്. On the other hand, pressure influence നോക്കുക. What is the influence of pressure? On increasing the pressure on ice water equilibrium. The increase of pressure is always annulled by shifting the equilibrium in the direction of lesser volume because PV is a constant. Pressure കൂട്ടിയാൽ വോളിയം കുറച്ചുകൊണ്ട് പി വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് പി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം. സോ ദാറ്റ് പി വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ ഐസ് വാട്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം, what happens? So the increase of pressure is cancelled by shifting the equilibrium in the direction of lesser volume. ഏതാണ് lesser volume? Okay, that is by producing more water. So increase of pressure will helps in the melting of ice. Okay, so increase of pressure will shift the equilibrium in the direction of lesser volume എന്ന് പറയുന്നത് volume of ice is greater than that of water. Lesser volume means water ആണ് lesser volume. So at high pressure more ice melts into water according to the Chevalier principle. On the other hand, if pressure is reduced, the system will shift the equilibrium in the direction of greater volume. There will more ice is produced. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുക, പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അഡീഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, if we increase the pressure for the system at equilibrium, okay, since there is a thus increase of pressure
at concentration will shift the equilibrium to its side. That is called the melting of ice. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഐസായി നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൈ പ്രഷറിൽ നിങ്ങൾ ഐസിനെ ഐസായി നിർത്തണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലോവർ ദ പ്രഷർ. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും പോകണ്ട. നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പ്രഷർ the melting of ice is favored because it will shift the equilibrium in the direction of lesser volume, that is producing more water. On the other hand, on decreasing the pressure, it will cancel shift equilibrium by shifting the equilibrium in the direction of greater volume, that is more ice is produced. അതുപോലെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്, സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ്, അത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്യാസാണ്. ഗ്യാസ് പ്ലസ് വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ബൈ ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, here the dissolution of gas is accompanied by marked decrease in pressure. ഇത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. Once it is dissolved, it is a low pressure region, so pressure is greater. Here pressure is higher. So pressure is greater than this side. So dissolution of a gas is accompanied by marked decrease in volume. Decrease in pressure. So any gas in the free state has high pressure, but when it dissolved in a water to form a solution, it has accompanied by decrease in pressure. So pressure low here, pressure high. So what is the effect? So, if we increase the pressure in the system equilibrium, it is cancelled by shifting the equilibrium in the direction of low pressure, that is by produce liquefied, that is dissolution of gas increase. That is actually the Henry's law. So, a gas can be dissolved, more and more gas will be dissolved, or dissolution of gas is favored by increasing the pressure. That is Henry's law. That is, the solubility of a gas in any liquid is directly proportional to the pressure to which it is subjected. So dissolution of gas is directly proportional to pressure. That is Henry's law of the gas. So dissolution of gas is favored at high pressure. On the other hand, pressure കുറച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The dissolved gas will escape from the solution. Pressure കുറച്ചാൽ dissolved gas solution escape ചെയ്യും. Okay, തിരിച്ച് ഗ്യാസ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. That is, most of the dissolution of a gas in a liquid system is exothermic. Corella exothermic ആണ്. Therefore, okay, increasing the temperature will decrease the solubility of a gas. On the other hand, lowering the temperature will help. എന്താണ് നോക്കൂ, if we increase the temperature, suppose we want to dissolve more gases in a liquid, we have to reduce the temperature, because on decreasing the temperature, the system will shift the direction of exothermic direction, so that more gas will dissolve. So the best condition is temperature condition, low temperature and gas dissolve and high pressure. Low temperature and high pressure is the best condition, suitable condition for the dissolution of gas in water. Okay, അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, dissolution exothermic ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസോളിയേഷനെ അത് ഫേവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലീ ഷാർട്ടെ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കെസിയും കെബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.